Like I got no stand by. Where mother say stand just here standing here for me. Eh? And let's look for something around this person. Will be gone. In no time. Ayo biko gujiri aka gị dee resignation letter gị edewere gị na-eche mgbe iji anyụ nshi n'ụlọ ụka. Ha inyu ha dị nshi n'ụlọ ụka ha ma enye dị gị part 2 ka ama ma ije hicha utele gị ike kọ yọ una, you know. So this nomination list pareka ọ karịrị ndị mmadụ wee na-eweta their various opinions na ihe gbasara that list. Nkiru Joy ndewo mama o daalụ ọzọ Francis Omaga Nnamani ndewo Joe Okoro I see you love it Chukwuma ndewonu ndị TikTok you see Okezie I see you. Thanks for joining my TikTok live. Ọhaneze ndị Igbo youth urge Senate to reject rain or mockery ambassadorial nomination. Ebe nọ wee pịa isi na Nigeria wụ na Femi Fani-Kayode. Ebe nọ wee mara na ihe niile dị n'ụwa dị possible na Nigeria wụ na Femi Kayode. N'ịdị ihe o kwuru gbasara Buhari ya na mgbe Buhari mechara kpọketezie ya nso. Ebe ahụ ka m nọ wee mere politics salute shie ha ike jebe ibe njeje, you know. Also jee nwụọrọ politicians anyị, ọsọ kwụsị ihe mmadụ ọnụ maka ndị politics anyị, ọsọ ekwejide mmadụ good money maka ndị politicians anyị, zuzuwe just zuzu nyụ ọkụ maka ndị politicians anyị. Ha baa n'ụlọ ha ebikpọrọ ya ọma taa chicken osedo nwụkwasara ya ezigbote nkwụ na-agalagbu onwe ya n'ezigbo ọnụ iri ịkọ chighi, if you know what I mean. Also just jee vu mmadụ iro tụọ mmadụ iro maka ndị politicians anyị. Ihe ha enweta onwe gị ọsịsọ ihe nkọkwara gị inwe ike inweta onwe gị ọsịsọ atọ bifo inwetacha onwe gị imebichago onye ga-enyere gị aka, imebichago wee onye ga-enyere gị aka. That's the weird part of it. Ndị TikTok, tap the screen. Thank you very much. Ọ bụrụ na unu sonyela anyị na social media handles anyị ọ ga-adị m mma n'obi at Ijelesolid across board. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, everywhere. Ibia na YouTube, Christian Ozioma Ejio for the same at Ijelesolid will lead you there. Isonyela ma ọ ga-adị m mma n'obi maka ndị be anyị ọ dịzi ka ya abụ horse a na-akpọje na mmiri anaghị asị ya ṅụọ mmiri. Nyerenu m aka tinu aka na share button and follow button ebe ihe m na-eme na-adị unu mma because o dozigo m anya na ndị na-enene ihe m na-eme ndị na-eso m as followers bụ kpọtị like ha dị very few compared to ndị na-enene ihe anyị na-eme. Ọkwa ha lift o ya ọ na-aga but the followers are really few. Ọ da-adụ mma. Ihe a bụ serious hard work. Engagement aha dị anyị mkpa so that ibe anyị rachawa pịọm with Facebook anyị esoro racha pịọm na-apị ha ọnụ mapị mee na ebere ndụ nke m. Thank you for following, thank you for sharing, thank you for liking, thank you for engaging. You write what you want, I will read it out. Onya bụ na a na-akpa nkata ekwesịghị ịdị sọsọ n'ọnụ ofu onye. Ije na Facebook page anyị Solid 100.9 FM ifukwuo na anyị nọ live. Isonyere anyị ọmakwuo mma nọ ihe ekwuru ka a na-eme. Ohaneze Youth Council OYC has called on the National Assembly to reject the nomination of Mr. Reno Omokri as an ambassador, saying his confirmation would amount to endorsing his past allegation that President Bola Ahmed Tinubu is a drug lord. That voice. It's not even a joke.
Ayi kweshiri inwete that voice of where Reno Omokri was alleging that Tinubu was a drug lord. Reno saying that cherukwana kambia o so that kunu mara na owo mu oshi owo mu gwara unu chekwe na abia maka na atụfu nkịta akpị anagoshie ya ka o wee daba ịghọtago ọ dị ezigbo mkpa ekwesịrị ka ibe anyị nụrụ ya because a lot of people anọghọ na social media, right? So sometimes ịbịa efu na ihe ekwuru karịrị akarị ndị be anyị ka m na-agụ ya ka o wee na-eme ya abi. His claim that Bola Ahmed Tinubu, the president, was a drug lord. It's all right. Ohaneze Youth Council National President Comrade Ibuayaka made the call on Tuesday in Abuja, describing Omokri's nomination as a national embarrassment, capable of exposing Nigeria's in international ridicule. Amen. Otakunum. Unu na-achọ ihe mma shun. Ụmụ shun. Ashije kumun. Onye mara adodo. So that one is not opening. We need to Abia. Makana, that information is very key. Let's head here and see my YouTube and where they are. All the onye nwanye mpa. It should. Going through your timeline on social media, it is full of criticism of not just Mr. Peter Obi, of course, of the APC presidential candidate. So you have actually reading on a campaign of attacking the personality of the people running for government as opposed to facing the issues, as has been encouraged again and again. So sort of you're also guilty of what you accuse, the mob that you talk about on social media. Why is it impossible for you to focus rather on your candidate you're representing and the issues of what he wants to sort out, what he wants to address, rather than the personality or the person? You've called Peter Obi a liar, you've called Ashiwaju a drug lord, and so many unprintable names you've spoken about with regards to candidates. Okay. Well, that's not true. I mean, if you can people names that are said, please say here. That is false. I have not used any unbeatable names. Drug lord, a pleasant name. Is that something you can? No. Please, can I respond to that? Yeah. Drug lord is not an unbeatable name. If you are a drug lord, first and foremost, if you are a thief, it is not libel to say you are a thief. How am I going to tell you that if you are a thief, I'll come and meet you and say, oh, you are a nice person who diplomatically likes to take things that do not belong to you? No, you are a thief. Bola Tinubu is a non-drug lord. It's not an unpolitical one. I've got facts to back it up. I've got documents to back it up. I spent my money. I went to Chicago. I went to the court. I got the certified two copies. Bola Tinubu is a drug lord. That is not an unpolitical name. As for Peter Obi, you lied. And when you lie, you are a liar. That's not an unpolitical name. In the United States, in the United Kingdom, I worked in Parliament in the United Kingdom. Right on the floor of Parliament, if you lie, they call you a liar. It's not an unpolitical name. And I address issues. A person's integrity is part of the issues in this election. If you lie, it's part of the issues. Whether or not a candidate's back. So, Ndubai, na drug lord on our chain. So I don't know how you want to see this. Like, ihe na-emedu na ba ya nwa
enwere m ike ịkọwa the thing. Amụrụ anyị were ọkụ ka nna akọrọ gị. Enweghị ihe nghọtara. For real. So that means Reno Omokri brought forth the incident of President Bola Ahmed Tinubu to be a drug lord. And neither of us opposed this motion because this Reno Omokri jere to that place ebe a na-ekwu okwu na Bola Ahmed Tinubu nwere issue wete the certified true copy of a charge. In anụ ihe na-agwa gị kwuo ho ha na-ehie ka oji. He showed it on national TV. But his was pronounced because he's a very known person. Nya we wuru na na-agụ ambassadorial or ministerial nomination. Achọcha ndụ aje nye ambassador. Nya wuru onye enu kpọfụtara anyị president anyị si anyị na president anyị wụ onye drug. What changed? Kedu ihe mere o ji wee wuru ya ka eji na ya ịtọ? Which means it's either what Reno has said is possibly true. I don't know if you get it. Yes. Or they just want to shut him up furthermore. Are you understanding him? Because he is usually a very straightforward person. I don't even know. Station now before this he recently visited Tinubu. Yes. There was a closed there was a closed door meeting. Yes. That led to the yes, indeed. Because since Yana Jonathan Jiwerocha atrashiria, nobody wants what he had. Atrashiri Reno Omokri far away. But o mendere mkpọtụ ya dịka Peter Obi wo nightmare ya. Peter Obi ntị ya kpakwịarị. Ọ na-arị ahụtụ Reno. Ọ maadị ma Reno aha mmadụ. Ọ maadị ma Reno anaghị exist. Ọ tụfuduru ya ọnụ ma ofu mkpụrụ. He gave him good radiance to bad rubbish. Ịghọtago? O Reno anụnwa vutere na ana adịghị mma between ndị Igbo na ndị Yoruba. Ịma. Twitter niile na-ebe akwa na-eti mkpu na-ahịọ na-azụ azụ, all courtesy of Reno Omokri. Because you will not even hate my mother and then want me to come and love you. The person he's hitting on is loved by all in Nigeria, the 200. The person he's hitting on is loved by at least 150. You understand? And then you now ascribed that kind of hatred you were able to be on a generalized, not a shield, a giving people. Yes, on a rub on the bodies of a giving people. If you will not do all right. If you will not do they are not done. Hi, Abiapaha. Nah, in the Facebook herself. I tire for una man. Did you see that a long time? Just now. Okay, so Reno Omokri aburugo okpukpu gbadoro mmadụ no akpere. Ino de you no de no way man. I shake ita ya ata o meruche ga. Ọ na-emechekwa kodoche ha ncha niile. Hi. Let's not divert ya mana PDP anago. Ma onye nwa mere ka ọ na ama m ebe ọ ga-agbaga at the end of the day. Akwari ka nọ na-ekiri. Ihe nshi unu na week eji awụ president Nigeria. O mere n'izu, o mee n'ọnwa maka na o je ka eme. You understand? Ọ ga-eme ka o shi kwado ehuru ihe akaje niile ahụ ha mere ya, ọ ga-emechacha mee. Ọwụkwa ashi o. Akaje niile ahụ ịma ha mere ya. Ọ ga-emechacha megbado kpamkpam. Ọ kwadotere ha n'ike na ebube, na-echebikwa n'ihe na-esu ya n'azụ, in all honesty. So ndị PDP ama ma ha aka hụrụ mana another governor defected as at today or yesterday another governor moved. Ọbara ebed. Okay. Yes, okay. APC ko ADC mako hawa na shine. So far na seed ya nsogbu ado. Seed ha ya udode. Watago. So now una anugo ihe Reno Omokri kwuru gbasara president anyị. President anyị afụtakwana for one day gbagha ya agbagha.
right? President aya fụtara for one day gbagha ya agbagha, and onweghị ụmụazụ ya fụtara for one day gbagha ya agbagha. Do you understand? Ọ just dị ka ebe ikpuru okwu maka nkịta, Nzube will tackle you. Do you understand? That's what I mean. No onweghị ụmụazụ ya fụtara gbagha ya agbagha. Which means it's either Reno was saying the truth as he claimed he was saying the truth, haven't gone for that investigation, you know? Yes. So Ohaneze youth leader self, na who do the whole thing ka mkpari enyere obodo anyị Nigeria, or do Reno Omokri. Ijad Reno Omokri ambassadorial title for me, but reconfirm na true na president aye who a drug lord. And Naina entertain rubbish. You understand? Hana Reno Omokri proof beyond reasonable doubt with those charge sheets that he was holding, and nobody was able to counter him. That means that Reno was actually saying the truth about our president here in Nigeria. Mama, we played deaf ears. We played deaf ears. Me anya ka ya wata ihe a na-akọ. Ne ajatiribu mma na ọ president anyị ka ọwụ. Na aji ya mma na ọ kingmaker ka ọwụ. Ewere the kingmaker cover up ngwongwo na orimagana ndị about him. Okay, today, President Tinubu ba ya anaghị eje nwa America. Ị hụrụ nwa invitation na come and eat the breakfast in White House. Ojeje ye maka na ha shere na che ye che na asha na abatawa o daddy bia o I na-eche bia. It simply explains it. If Shetima is always on the go. On eje America, na eje everywhere, but president anyị anaghị eje nwa America, which means what Reno asserted was actually what may just be it. It doesn't even matter what we think about it. But for President Bola Ahmed Tinubu to include Reno Omokri as part of his ambassadors, two things, like I said, is either no ko mechinete onoshi, Reno Omokri, or na all just to mara na there is more to this guy than the eyes can see. Even in Yanwa kweshiri ine ndu years. Even Reno Omokri kweshiri ine onwe years, as the case may be. Ma ọ bụrụkwa ma owe ya, because ofeke amaghị ọchị nkịta, ofeke Reno ọ maghị ọchị nkịta chaa. And ịmada ịdị mmadụ ahụ anaghị ama mgbe ekere nkwa ụkwa. Ọ naghị ama. Ohaneze youth leader, ngwa chekwe ma enyego mgbe ngochara nke. Ohaneze youth leader urges Senate to reject Reno Omokri's ambassadorial nomination. You didn't Kainaga. The Ohaneze Youth Council OIC has called on the National Assembly to reject the nomination of Mr. Reno Omokri as an ambassador, saying his confirmation would amount to endorsing his past allegation that President Bola Ahmed Tinubu is a drug lord. OIC National President Comrade Ibayaka made the call on Tuesday in Abuja, describing Omokri's nomination as a national embarrassment capable of exposing Nigeria to the international ridicule. You see, I've not finished reading and I told you everything. Okay. Ibayaka said Omokri lacked the character and integrity required of a diplomat, urging that his history of controversial public statements made him unfit to represent the country abroad. He described the nominee as someone who had consistently disgraced himself in Nigeria's political landscape, insisting that appointing him as an ambassador would bring international shame and disgrace to Nigeria. I don't think so, but I'll tell you the reason why, though I've explained it. Reno Omokri can go to any length to ridicule anyone. Reno Omokri can go to any length to ridicule anyone. I don't know maboshi amore ya onye nori yo ụwa o mkpagbu ugburu ye o ji wee foto ụwa wee ṅụọ iyi na ọ ga na-akpagbu mmadụ steady. Our brother na 2023 election. And part of here na ex kita Kishiko was the fire omunye BNA, which Ashing na Reno Omokri got to any length to ridicule anybody. Oburuzie ndi
Like, the youth leader cited a December 17th, 2022 comment in which Reno Omokri harshly criticized Tinubu, alleging his involvement in drug-related activities and questioning his suitability for public office. He warned that confirming Omokri would inadvertently give official weight to those statements. You see, I didn't finish reading, but I yet told you the truth. Okay, ma? So, if Reno Omokri is allowed to represent Nigeria internationally, his previous comments could be cited as verified facts. I'm only na this my phone. No, I'm not going problem. Internationally, his previous comments could be cited as a verified fact from a constituted authority. Iboyaka said confirming him would be tantamount to confirming his claim that President Bola Ahmed Tinubu is a drug lord. It's all right. He urged lawmakers to reject the nomination to avoid what he described as potential diplomatic embarrassment and unnecessary international criticism for the president. Omokri is among 32 nominees forwarded to the Senate for his inclusion has drawn controversy past criticism of the president, including repeated allegations. Though Omokri later softened his stance after confirming Tinubu attended Chicago University, he had previously vowed never to work with the president. During the past interview on the mic on podcast, Omokri insisted he would never accept an offer from Tinubu, saying doing so would be against his principle. Politics ihe ọ na-atọ enye ndeba to God ka m na-agwago agụgụ na politics iri strategize ya ihe anyị nọ ụjọ nwoke na mmadụ bụ ofu ọ ihe anyị nọ na politics Nigeria jebe ha ụka mmadụ bụ ofu onye kwuru ịdị ihe anụnwa Oya ka enyere ambassadorial nomination nya na a welcome here with both hands. Ovuzo J holiday. Ovuzo J holiday be President Bola Ahmed Tinubu. A welcome one ya as ono show. Nya jechenka nata ya de ka ogbanwere face je ndị Igbo squarely na Twitter. Ya dị ka ayi karịrị ya because onwe n'ebe ụra shi agara ọnwụ. Ya dia ka ya na-enye n'iyi onu ya block tara ya nwe ihe anyị ji onwe anyị eme. You know people that are like lambs. Sometimes you take them for a ride. Ha na-enene as if they are not even brilliant. Until ije vufte the monster out of them. Then he goshi gị mmanwụ ọ ihe ndị Igbo na-emeji ọtụka Reno Omokri. Gịnị ka ilo? Anyị enweghị efe is a call. Mana asem ka anyị wetie na ntị anyị ka anyị wee ghọta ihe anyị na-eme onwe anyị as a country. Thus the new nomination appointment according to Ohaneze Youth to Senate of confirming Reno Omokri as an ambassador or the validated na Tinubu is actually a drug lord president. I check even here to Hariwania in your closet to Hariwania. Like you tell me na iken juwe zon amoba akona me were bia biego ma eyo agba agakwanum okwa ihe owo kwima ihe owo yiri mana I don't know how you all see this una aje ishi no no na onye ụkọchukwu tụwara nwaanyị ime nya dwadugo nke anyị nụrụ n'ọnụ Reno Omokri ibe ya afam ka bụkwa ozi omeji ofada na ofija ji eme ọnụ adọ na abịa fọchi ezi ego ga-adasịsị so ihe na-ekwu bụ eziokwu. I don't mean nothing about anyone in a harsh way. I'm just saying it's exact. Because Nigeria wa agba ụzọ were mgbe na hichi ịkpọ m ijele aga m aza gị ofu nwa amụrụ ọfụma media na n'elu ada na ofija dị eme ọnụ adọ na abịa fọrọ chele oziọma Kristi Ejiofọ at Ijelesolid na all the social media platforms. Ibi anyị ọma anyị ata gị nsuso ibe anyị ekene ụmụnụ ka anyị butelu unu UC the MC nwoke mara mma nwere ọmarịcha bụ leg onye unu onu
so all know Ibona Mbedako, we're not Batuna, Romakai. There is no other place to be. Ijelesolid 100.9 FM. Ibai, Ekene Moon. Oh, Madam Wakene and Dubai. Dubai Ekene Moon, I found Bonzi Beach. Dubai Ekene Moon, I found what Dubai Ekene Moon, I want that Mr. Dalono, Makiso, and Yalan, you do the loan. Wow. We're glad to have Mr. Casey from the business hall in the studio. Mr. Casey, you're welcome to the studio. Thank you, guys. Mr. Casey, a lot of people want to know, what is this business hall all about? Thank you. We're running a program. What is the program all about? The business hall